ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಬರಹ ಓದೋಣ. ಓಟದ ಪಂದ್ಯ. ಇದನ್ನು StoryWeaver.org ಇಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಂತ 1. ಹೊಸದಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯುವಂಥವರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗುವಂಥದ್ದು, ಸುಲಭವಾಗಿ ಓದುವ ಹಾಗೂ ಅರ್ಥೈಸುವಂಥ ಒಂದು ಸರಳವಾದ ಬರಹ. ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ let's read another article or writing called Otada Pandya. I have chosen this from StoryWeaver.org, level 1, which is for beginners, easy to understand and easy to read. Otada Pandya. Ota is running, Pandya is game. Otada Pandya, running race. ನಾಲ್ವರು ಗೆಳೆಯರು ಆಟದ ಗಾಡಿಗಳ ಓಟದ ಪಂದ್ಯ ಆಡುತ್ತಾರೆ. ನಾಲ್ವರು, 4 friends. ನಾಲ್ಕು is 4, ನಾಲ್ವರು, 4 of the friends. ಆಟ is game, ಗಾಡಿ is vehicle. ಓಟ is running, pandya is game or competition. ಆಡು is to play. 4 friends are playing running race for their toy vehicle. They want to have a running competition among their toy vehicles. ವೀಣಾ ಬಳಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಕಾರಿದೆ. This is Veena. She has green color car. ಹಸಿರು is green. ಬಣ್ಣ is color. ಮೀನಾ ಹತ್ತಿರ ಹಳದಿ ಆಟೋ ಇದೆ. ಮೀನಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಆಟೋ. ಹಳದಿ is yellow. ಸಂಜು ಬಳಿ ಕೆಂಪು ಬಸ್ ಇದೆ. ಸಂಜು ಹ್ಯಾಸ್ ರೆಡ್ ಬಸ್. ಮಂಜು ಹತ್ತಿರ ನೀಲಿ ಲಾರಿ ಇದೆ. ಮಂಜು ಹ್ಯಾಸ್ ಬ್ಲೂ ಲಾರಿ ಆರ್ ಟ್ರಕ್. ಆಟ ಪ್ರಾರಂಭ. 1, 2, 3 ಶುರು. ಆಹಾ, ಲಕ್ಕಿ ಸಹ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿದ. The game started. 1, 2, 3 start. Now Lucky joined the game as well. Lucky is this dog or puppy. Aata is game. Prarambha is shuru. They started counting. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Shuru, start. Saha as well. Seru is to join. He started the game. He joined the game. ನೋಡು ನೋಡು, look, look. ಲಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಮುಂದಿದ್ದಾನೆ. ಲಕ್ಕಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬಿಟ್ಟ. Look, Lucky is ahead of everybody. He won the match. ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ, everybody. ಮುಂದೆ is ahead or in front. ಎಲ್ಲರೂ is everybody. ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ means other than everybody. ಗೆಲ್ಲು is win. ಗೆದ್ದು ಬಿಟ್ಟ. He won the match. This is all about this writing or article or story, Otada Pandya. We have learnt colors in this story or article. This car is in green color. Green is called hasiru. Auto is in yellow color. Yellow is called haladi. Bus is in red color. Red is called kempu. This truck is in blue color. Blue is called neeli. I hope you like this story as well as the narration. Also, please like, share as well as subscribe to this channel. Thank you.